Stel dir vor du watcht eins morgens auf, schaust auf dein Bankkonto und bist stolz. Jahrelang hast du diszipliniert gespart. Kein unnötiger Luxus, kein Risiko, kein dummen Entscheidungen. Dein Sparbuch zeigt ein Zahl, die größer ist als dies über. Du fühlst dich sicher. Verantwortlich, vernünftig. Doch was wenn genau dieses Gefühl der Sicherheit eine Illusion ist? Was wenn dein Sparbuch dich nicht schützt, sondern dich jeden einzelnen Tag immer macht leise, unsichtbar und dass du es bemerkst? In Deutschland vertrauen Millionen Menschen dem Sparbuch. Es ist ein Symbol der Sicherheit, der Tradition, der Kontrolle. Eltern eröffnen es für ihre Kinder, Großeltern schenken es zur Geburt, und viele Menschen behalten es ihr ganzes Leben lang. Es fühlt sich vertraut an. Kein Risiko, kein Schwankungen, kein Stress. Nur dein Geld sicher bei der Bank, doch genau hierer liegt das Problem. Sicherheit bedeutet nicht automatisch Wachstum. Und Wachstum beginnt dein Geld zu sterben. Die größte Bedrohung für dein Vermögen ist nicht ein Börsencrash. Es ist nicht ein Wirtschaftskrise. Es ist nicht einmal ein falsche Investition. Die größte Bedrohung ist die Inflation. Inflation ist unsichtbar. Du siehst sie nicht direkt auf deinem Konto. Dein Kontostand bleibt gleich oder wächst minimal. Aber die Kaufkraft deines Gelds schrumpft. Das bedeutet, dass du dir jedes Jahr weniger leisten kannst, obwohl die Zahl gleich bleibt. Stell dir vor, du hast 10 Euro auf deinem Sparbuch. Die Bank gibt dir vielleicht 5% oder 1% Zinsen, manchmal sogar weniger. Gleichzeitig steigen die Preise 3%, 5% oder mehr. Real verlierst du jedes Jahr Geld. Nicht sichtbar, aber real. Nach 10 Jahren kann dein Geld einen großen Teil seiner Kaufkraft verloren haben. Du hast immer noch 10 Euro, aber sie fühlen sich wie 7 oder 6 Euro. Das Sparbuch vermittelt ein Gefühl von Kontrolle, aber in Wahrheit kontrolliert es dich. Es hält dich in einem Zustand der Stagnation. Dein Geld arbeitet nicht für dich. Es liegt einfach da, während alles dich herum teurer wird. Während Unternehmen wachsen, Immobilien steigen und Markt sich entwickeln, bleibt dein Geld stehen. Viele Menschen glauben, Risiko zu vermeiden sei der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit. Doch das größte Risiko ist oft, kein Risiko einzugehen. Wenn dein Geld nicht wächst, verliert es. Es gibt keinen neutralen Zustand. Entweder dein Geld arbeitet für dich, oder es arbeitet gegen dich. Banken wissen das. Sie wissen, das Geld, das auf Sparbüchern liegt, für sie extrem wertvoll ist. Sie können dieses Geld verwenden, Kredit zu vergeben, zu investieren und Gewinn zu erzielen. Sie verdienen in deinem Geld, während du fast nichts bekommst. Dein Geld arbeitet aber nicht für dich. Es arbeitet für die Bank. Das tragisch ist, dass viele Menschen glauben, sie tun das richtig. Sie verzichten auf Konsum, sie sparen diszipliniert, sie sind vorsichtig. Doch am Ende erreichen sie nicht die finanzielle Freiheit, die sie erwartet haben. Nicht, weil sie nicht genug gespart haben, sondern weil ihr Geld nie die Chance hat zu wachsen. Zeit ist der wichtigste Faktor beim Vermögensaufbau. Selbst kleine Beträge können über Jahre zu großen Summen werden, wenn sie wachsen. Aber Wachstum bleibt selbst groß Disziplin begrenzt. Wer nur spart bewegt sich langsam. Wer sein Geld wachsen lässt bewegt sich exponentiell. Das Sparbuch gehört zu einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der Zinsen hoch wären und Inflation niedrig. Einer Zeit, in der Sicherheit und Wachstum näher beieinander liegen. Doch dies Welt existiert heute nicht mehr. Heute bedeutet ein Sparbuch oft garantierten Kaufkraftverlust. Viele Menschen merken es erst spät. Sie erreichen das Rentenalter und stellen fest, dass ihr Ersparts nicht ausreicht. Jaws ain't der Disziplin und trotzdem bleibt Unsicherheit. Nicht, weil sie falsch gelebt haben, sondern weil sie dem falschen Werkzeug vertraut haben. Das größte Problem ist nicht das Sparbuch selbst. Es ist die Denkweise dahinter. Die Idee, dass Sicherheit bedeutet nicht zu verändern, dass Stillstand Schutz bedeutet. Doch in einer Welt, die sich ständig bewegt, bedeutet Stillstand Rückschritt. Während dein Geld auf dem Sparbuch liegt, passieren draußen tausend Dinge. Unternehmen entwickeln neue Technologien. Markt wachsen. Vermögen wird aufgebaut. Menschen, die ihr Geld arbeiten lassen, profitieren von diesem Wachstum. Menschen, die ihr Geld nur lagern, bleiben zurück. Es ist ein stiller Unterschied. Kein dramatischer Moment. Kein plötzlicher Verlust.
Jar in dein Geld sen Kraft verliert. So langsam das du es kaum bemerkst. Aber stark genug, dein Finanzielle Zukunft zu verändern. Das Sparbuch gibt dir Ruhe im Kopf, aber oft Unsicherheit in der Zukunft. Es fühlt sich sichern, weil die Zahl stabil bleibt. Doch echt Sicherheit entsteht nicht durch Stillstand, sondern durch Wachstum Anpassung und Verständnis dafür, wie Geld wirklich funktioniert. Die Wahrheit ist unbequem. Das Werkzeug dem Millionen Menschen vertrauen ist oft das Werkzeug des sich zurückhält. Nicht durch einen Fehler, sondern durch ein System, das sich verändert hat, während die Gewohnheiten gleich geblieben sind. Und während viele Menschen weiterhin ihr Geld auf dem Sparbuch lassen, passiert jeden Tag dasselbe. Ihr Geld verliert ein kleines Stück seiner Kraft. Nicht laut, nicht sichtbar, aber konstant. Inflation ist einer der gefährlichsten Feinde deines Gelds, weil sie unsichtbar arbeitet. Du siehst sie nicht direkt auf deinem Sparbuch. Wenn du heute dein Konto öffnest und dort 5 oder 10 Euro siehst, wirkt alles stabil. Die Zahl ist sie ist real, sie hat sich vielleicht sogar leicht erhöht. Dieses Gefühl vermittelt Kontrolle und Sicherheit. Doch während dies Zahl gleich bleibt, verändert sich etwas anderes im Hintergrund. Die Welt dein Geld herum wird teurer. Preissteigen, Mieten-Steigen, Lebensmittelsteigen, Energie steigt. Und genau hierer beginnt der Stillverlust. Inflation bedeutet, dass die Kaufkraft deines Gelds sinkt. Es geht nicht darum, wie viel Geld du hast, sondern was du damit kaufen kannst. Vor 10 Jahren konntest du mit 50 Euro deutlich mehr im Supermarkt kaufen als heute. Vielleicht hast du es selbst bemerkt, als dein Einkaufskorb kleiner wird, obwohl du den gleichen Betrag ausgegeben hast. Das ist Inflation in der Realität. Sie nimmt dir nichts direkt aus deinem Konto, aber sie nimmt dir Möglichkeiten. Das Problem mit dem Sparbuch ist, dass die Zinsen fast immer niedriger sind als die Inflation. Wenn die Inflation bei 4% liegt und dein Sparbuch dir 1% Zinsen gibt, verlierst du real 3% pro Jahr. Dieser Verlust passiert automatisch. Du musst nichts tun, einen auszulösen. Allein des Liegenlassen deines Gelds reicht aus. Viele Menschen glauben, sie verlieren nichts, weil ihr Kontostand nicht sinkt. Doch in Wahrheit verlieren sie jedes Jahr einen Teil ihrer finanziellen Kraft. Dieser Effekt wird über die Zeit extrem stark. Ein einzelnes Jahr mit 3% Kaufkraftverlust wirkt harmlos. Aber über 10 oder 20 Jahre summiert sich dieser Effekt dramatisch. Stell dir vor, du hast 10 Euro und die Inflation beträgt durchschnittlich 3% pro Jahr. Nach 10 Jahren hat dein Geld nicht mehr die gleich stark. Es fühlt sich erhöhen wie etwa 7,4 Euro in heutiger Kaufkraft. Nach 20 Jahren entspricht es vielleicht nur noch etwa 5,5 Euro. Die Zahl auf deinem Sparbuch ist immer noch 10, aber ihre real Bedeutung hat sich halbiert. Das Gefährliche daran ist, dass dein Gehirn in absoluten Zahlen denkt, nicht in Kaufkraft. Du siehst 10 Euro und denkst, es ist derselbe Wert wie früher. Doch Geld ist kein statischer Wert. Es ist ein Werkzeug, das sich ständig verändert. Wenn Preissteigen und dein Geld nicht mitwächst, wirst du automatisch zurückfallen. Viele Menschen sparen jahrelang diszipliniert. Sie verzichten auf Urlaub, auf Luxus, auf Spontankauf. Sie legen jeden Monat etwas zurück und fühlen sich verantwortlich. Doch wenn dieses Geld auf einem Sparbuch liegt, arbeitet die Inflation gegen jede einzelne dieser Entscheidungen. Es ist, als würdest du Wasser in einen Eimer füllen, während unten ein kleines Loch ist. Du siehst das Loch nicht, aber über die Jar verschwindet ein großer Teil des Wassers. Besonders gefährlich ist Inflation für langfristig Ziel. Menschen sparen für ihre Rent, für ein Haus oder für Sicherheit im Alter. Dies Ziel liegen oft jahrzehnte in der Zukunft. Doch genau in diesen Langen Zeitraum entfaltet Inflation ihre wahre Wirkung. Selbst ein moderate Inflation kann über 30 oder 40 Jahre den größten Teil der Kaufkraft zerstören. Das bedeutet, dass Menschen, die glauben, ausreichend gespart zu haben, später feststellen, dass ihr Geld nicht ausreicht. Ein weiterer psychologischer Faktor macht das Problem schlimmer, das Gefühl von Sicherheit. Das Sparbuch schwankt nicht. Es gibt kein roten Zahlen, kein plötzlichen Verlust, kein sichtbaren Risiken, die Stabilität beruhigt. Doch die Stabilität ist trügerisch. Denn der Verlust passiert nicht plötzlich,
sondern langsam und konstant. Menschen regieren stark auf plötzlich Verlust, aber kaum auf schleichend Verlust. Genau deshalb bleibt Inflation oft unbeachtet. Inflation betrifft jeden Bereich des Lebens. Meisten Stagen über die Jahr stark an, Energiepreis können sich vervielfachen. Lebensmittel, Transport und Gesundheitskosten werden teurer. Wenn dein Einkommen oder dein Vermögen nicht im gleichen Tempo wächst, sinkt dein Lebensstandard automatisch. Du musst mehr arbeiten, mehr sparen oder auf dich verzichten, die früher selbstverständlich wären. Viel älter Menschen erleben genau dieses Problem. Sie haben ihr Leben lang gespart und sehen auf den ersten Blick ein solid Sum auf ihrem Konto. Doch wenn sie versuchen, davon zu leben, merken sie, dass es nicht so weit reicht wie erwartet. Die Preise haben sich verändert, aber ihr Geld nicht. Was früher Sicherheit bedeutet, reicht heute nur noch für das Nötigste. Inflation wirkt auch gegen Bargeld und jedes Geld, das kein ausreichend Rendite erzielt. Es spielt keine Rolle, ob es auf einem Sparbuch, einem Girokonto oder zu Hause liegt. Ohne Wachstum verliert Geld automatisch an Wert. Das ist keine Ausnahme, sondern eine grundlegende Eigenschaft moderner Wirtschaftssystem. Zentralbanken streben sogar ein hohes Inflation bewusstsein, weil sie als normaler Teil des Systems gilt. Das bedeutet, dass Kaufkraftverlust nicht ein seltener Unfall ist, sondern ein erwarteter Prozess. Viele Menschen unterschätzen diesen Effekt, weil langsam ist. Es gibt keinen Moment, in dem plötzlich alles verloren ist. Stattdessen sind es kleine Verlust jeden Tag jedes Jahr, doch seit verstärkt diesen Effekt. Je länger dein Geld nicht wächst, desto größer wird der Unterschied zwischen dem, was du hast und dem, was du haben könntest. Das Tragisch ist, dass Disziplin allein nicht ausreicht. Sparen ist wichtig, aber Sparen ohne Wachstum ist begrenzt. Inflation bestraft passives Geld. Sie belohnt nicht die deiner Ersparnis, sondern die Fähigkeit deines Gelds mitzuwachsen. Und dieses Wachstum arbeitet die Zeit gegen dich statt für dich. Die meisten Menschen glauben, dass Sparen automatisch zu Wohlstand führt. Es fühlt sich logisch an. Du verdienst Geld, gibst weniger aus, legst den Rest zur Seite, und mit der Zeit wächst dein Vermögen. Dieses Prinzip wird Generationen beigebracht. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Sparen und Vermögen aufbauen. Sparen allein bedeutet nur, Geld zu lagern. Vermögen entsteht erst, wenn Geld wächst. Und genau hierer liegt das Problem des Sparbuchs. Es hält dein Geld still, während die Welt sich weiterbewegt. Wenn dein Geld auf einem Sparbuch liegt, passiert fast nichts. Vielleicht bekommst du einen minimalen Zins, der so klein ist, dass kaum spürbar ist. Dein Kontostand verändert sich nur langsam. Auf den ersten Blick wirkt es stabil und sicher. Doch Stabilität ist nicht dasselbe wie Fortschritt. Während dein Geld stillsteht, wachsen andere Dinge. Unternehmen expanderen, Immobilien steigen im Wert, Markt entwickeln sich weiter. Geld, das aktiv eingesetzt wird, bewegt sich mit dieser Entwicklung. Geld auf dem Sparbuch bleibt zurück. Der Unterschied zwischen stagnierendem Geld und wachsendem Geld wird mit der Zeit immer größer. Am Anfang scheint klein zu sein. Wenn du 5 Euro auf einem Sparbuch hast und ein anderer Mensch 5 Euro in etwas steckt, das wächst, gibt es zunächst keinen großen Unterschied. Doch nach einigen Jahren beginnt sich ein Luk zu bilden. Während dein Geld vielleicht auf 5,2 Euro steigt, kann wachsens Geld deutlich stärker zunehmen. Dieser Unterschied entsteht nicht durch mehr Arbeit, sondern durch Wachstum selbst. Seit verstärkt Wachstum auf ein Weise, die viele Menschen unterschätzen. Wachstum baut auf sich selbst auf. Wenn Geld wächst, wächst nicht nur der ursprüngliche Betrag, sondern auch das Wachstum selbst. Jeder kleines Uets wird zur Grundlage für zukünftiges Uets. Dieser Effekt ist langsam am Anfang, aber mit der Zeit wird stärker. Geld, das nicht wächst, kann diesen Effekt niemals nutzen. Es bleibt linear, während wachsens Geld exponentiell wird. Das Sparbuch verhindert genau diesen Effekt. Es hält dein Geld in einem Zustand, in dem es kaum mehr ersuchen kann. Es ist wie ein Samen, der nie gepflanzt wird. Bleibt ein Samen, egal wie viel Zeit vergeht. Hat das Potenzial ein Baum zu werden, aber dieses Potenzial bleibt ungenutzt. Geld hat dieselbe Eigenschaft. Es kann wachsen, aber nur, wenn es in einer Umgebung ist,
die Wachstum ermöglicht. Viel Menschen verwechseln Aktivität mit Risiko und Stillstand mit Sicherheit. Sie glauben, das Geld nur dann sicher ist, wenn es sich nicht bewegt. Doch in einer Wirtschaft, die ständig wächst und sich verändert, bedeutet Stillstand, dass dein Geld nicht in diesem Wachstum teilnimmt. Während nu wird entstehen, bleibt dein Geld isoliert. Es profitiert nicht von Produktivität, Innovation oder Expansion. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Einkommen allein selten ausreicht, langfristigen Wohlstand zu schaffen. Einkommen ist begrenzt durch deine Zeit und deine Energie. Du kannst nur ein bestimmt Anzahl von Stunden arbeiten. Sparen bedeutet, einen Teil dieses Einkommens zu behalten. Doch Wachstum ermöglicht etwas anderes. Es ermöglicht deinem Geld, unabhängig von deiner Zeit zu arbeiten. Geld, das wächst, ist nicht mehr vollständig in deine Arbeitskraft gebunden. Wenn dein gesamtes Ersparts auf einem Sparbuch liegt, bleibt dein finanzieller Fortschritt vollständig von deinem aktiven Sparen abhängig. Du musst ständig neues Geld hinzufügen, voranzukommen. Wenn du aufhörst zu sparen, stoppt auch dein Fortschritt. Es gibt keine zusätzliche Kraft, die dein Geld nach vorn bringt. Wachstum hingegen schafft eine Dynamik, bei der dein Geld sich selbst verstärken kann. Dieser Unterschied wird besonders wichtig über lange Zeitraum. Jahrzehnte sind entscheidend für finanzielle Sicherheit. In diesen Zeitraumen kann stagnierendes Geld nur begrenzt wachsen, selbst mit konsequentem Sparen. Wachsens Geld hingegen kann sich vervielfachen, selbst wenn die ursprünglichen Beträge klein wären. Es ist nicht nur die Höhe der Einzahlungen, die zählt, sondern die Fähigkeit des Gelds, sich zu vermehren. Das Sparbuch gibt dir die Kontrolle über den aktuellen Wert, aber es nimmt dir die Chance auf zukünftig Stag. Es schützt vor kurzfristigen Schwankungen, aber es verhindert langfristige Expansion. Es konserviert dein Geld in seinem aktuellen Zustand. Doch die Wirtschaft selbst ist nicht konserviert. Sie bewegt sich ständig vorwärts. Viele Menschen erkennen diesen Unterschied erst spät. Sie schauen auf Jar des Sparens zurück und sehen, dass ihr Vermögenswert größer ist als früher, aber nicht groß genug, echt finanzielle Freiheit zu behalten. Sie haben konsequent gehandelt, aber ihr Geld hat nicht die Möglichkeit, sein volles Potenzial zu entfalten. Es war sicher, aber es war nicht stark. Das Gefühl von Sicherheit, das ein Sparbuch bietet, ist emotional sehr stark. Es gibt keine Unsicherheit, kein sichtbaren Veränderungen. Doch die Stabilität hat einen Preis. Der Preis ist verloren Zeit. Jeder Monat, jedes Jahr in dem Geld nicht wächst, ist ein Verpass Gelegenheit. Zeit kann nicht zurückgeholt werden und Wachstum, das nicht stattgefunden hat, kann nicht nachträglich vollständig ersetzt werden. In einer Welt in der Preissteigen, Unternehmen wachsen und Vermögen durch Wachstum entsteht, bleibt Geld auf dem Sparbuch passiv. Es reagiert nicht auf Chancen. Es passt sich nicht in Veränderungen an. Es bleibt genau dort, wo es ist. Und während alles andere sich bewegt, bleibt es zurück, gebunden an einen festen Punkt und die Fähigkeit, sich aus eigener Kraft zu vervielfachen. Das Sparbuch vermittelt ein Gefühl, das Menschen mehr schätzen als fast alles andere im Finanzbereich. Sicherheit. Wenn du dein Geld dort siehst, weißt du, dass es morgen noch das sein wird. Es verschwindet nicht plötzlich, es schwankt nicht, es verursacht keine Angst. Die Stabilität beruhigt den Verstand. Sie gibt dir das Gefühl, verantwortungsvoll zu handeln und deine Zukunft zu schützen. Doch genau dieses Gefühl kann zu einer der teuersten Illusionen werden. Weil es dich davon abhält zu erkennen, was tatsächlich mit deinem Geld passiert. Sicherheit wird oft als die Abwesenheit von Verlust verstanden. Solange dein Kontostand nicht sinkt, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch echter finanzieller Fortschritt hängt nicht nur davon ab, Verlust zu vermeiden, sondern auch davon, Chancen zu nutzen. Wenn dein Geld nur existiert und sich zu entwickeln, verlierst du nicht plötzlich alles, aber du verlierst langsam Möglichkeiten. Möglichkeiten, die dein zukünftiges Leben einfacher, stabiler und freier machen könnten. Viele Menschen verbinden Risiko mit sichtbaren Schwankungen. Sie sehen vollen sollen als Gefahr und stabil sollen als Schutz. Doch Stabilität kann trügerisch sein, wenn sie bedeutet, dass dein Geld nicht wächst. Während dein Geld unverändert bleibt, steigen Lebenshaltungskosten, Mieten, Versicherungen und alltäglich ausgeben.
Das Budgetet, das die gleich some Geld in der Zukunft weniger lessen kann. Du hast vielleicht denselben Betrag, aber sen Fähigkeit, dein Leben zu unterstützen ist geschwächt. Dies Illusion entsteht, weil Menschen in nominalen Worten denken. Sie sehen die Zahl auf dem Konto und vergleichen sie mit der Vergangenheit. Wenn die Zahl höher ist als früher, fühlen sie sich sicherer. Doch was wirklich zählt, ist nicht die Zahl selbst, sondern die Lebensrealität, die dies Zahl ermöglichen kann. Wenn alles Tura Jordan ist, kann selbst ein größer Zahl weniger Sicherheit bieten als ein kleiner Zahl in der Vergangenheit. Ein weiterer unsichtbarer Preis des Sparbuchs ist der Verlust von Zeit. Zeit ist der wichtigste Faktor beim Vermögensaufbau. Geld braucht Zeit, zu wachsen. Jeder Monat, jedes Jahr kann den Unterschied verstehen. Wenn Geld über lange Zeitraum nicht wächst, entsteht ein Luk zwischen dem, was möglich gewesen wäre und dem, was tatsächlich passiert ist. Dies Luk ist oft unsichtbar, aber sie kann enorm sein. Menschen merken nicht, was sie verloren haben, weil sie nicht gesehen haben, was het entstehen können. Das Sparbuch hält Menschen oft in einem Zustand der Passivität. Es belohnt das Gefühl, etwas getan zu haben, obwohl in Wirklichkeit nichts passiert. Du hast gespart, du hast verzichtet, du hast Verantwortung übernommen. Doch dein Geld bleibt in einem Zustand, in dem es kein Neusteck entwickelt. Es bleibt abhängig von deiner zukünftigen Arbeit und deinem zukünftigen Sparen, anstatt selbst zu einer Quelle von Wachstum zu werden. Banken profitieren stark von diesem Verhalten. Geld auf Sparbüchern kostet Banken wenig, aber es gibt ihnen die Möglichkeit, dieses Geld für ihre eigenen Aktivitäten zu nutzen. Sie können Kredit vergeben, investieren und Juen erzielen. Während dein Geld für dich kaum wächst, kann es im Hintergrund genutzt werden, an der wirtschaftliche Aktivitäten zu finanzieren. Dein Geld ist nicht wirklich inaktiv. Es arbeitet nur nicht für dich. Dies Realität wird besonders deutlich über Jahrzehnte hinweg. Menschen, die ihr ganzes Leben lang Geld auf Sparbüchern lagern, erreichen oft das Rentenalter mit einer Summe, die auf den ersten Blick solid wirkt. Doch wenn sie beginnen davon zu leben erkennen sie, dass die Summe nicht so weit reicht, wie sie erwartet hatten. Die Welt hat sich verändert, Preis sind gestiegen, Bedürfnis sind gestiegen. Die Sicherheit, die sie erwartet hatten, fühlt sich plötzlich begrenzt an. Das Tragisch daran ist, dass die Situation nicht durch einen dramatischen Fehler entsteht, sondern durch eine Gewohnheit, die als vernünftig gilt. Sparen wird als Tugen geliet, und das ist es auch. Doch Sparen ohne Wachstum ist unvollständig. Es schützt kurzfristig vor Unsicherheit, aber es schafft kein langfristig Stack. Es ist wie ein Schutzschild, der dich vor kleinen Gefahren bewahrt, aber dich gleichzeitig daran hindert, vorzugehen. Psychologisch ist diese Illusion sehr stark, weil Menschen Verlust stärker fürchten als sie Wachstum wünschen. Die Angst, Geld zu verlieren, ist intensiver als der Wunsch, mehr zu gewinnen. Das Sparbuch nutzt genau dieses Gefühl. Es entfernt die Angst vor plötzlichen Verlusten, aber es ersetzt sie durch einen langsamen, unsichtbaren Verlust von Potenzial. Menschen fühlen sich sicher, obwohl sie langfristig und finanzieller stark verlieren. Diese Illusion kann ganz Lebensentscheidungen beeinflussen. Menschen arbeiten länger, vergeben ihr Treuung oder akzeptieren Einschränkungen, weil ihr Geld nicht die Kraft entwickelt hat, sie zu unterstützen. Sie glauben, dass sie einfach mehr sparen müssen, und zu erkennen, dass das Problem nicht nur die Mensch des Gelds ist, sondern seine Fähigkeit zu wachsen. Das Sparbuch konserviert Geld, aber es konserviert auch die Möglichkeiten, die dieses Geld het schaffen können. Es hält den Vermögen in einem festen Zustand, während die Anforderungen des Lebens weiter steigen. Die Sicherheit, die es bietet, ist real im Moment, aber sie kann sich über die Zeit als ungerechnet erweisen, weil sie nicht mit der Realität einer sich ständig verändernden Wirtschaft Schritt hält.